Hola televidentes de habla hispana. Este tutorial de cortinas especialmente para ti. Y si lo estudias estoy muy feliz, pido su ayuda para compartir este canal en su país. नमस्कार हिंदी भाषी दर्शक, यह पर्दा ट्यूटोरियल विशेष रूप से आपके लिए। और यदि आप इसका अध्ययन करते हैं मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस चैनल को अपने देश में साझा करने के लिए आपकी मदद मांगता हूँ। Привет русскоязычным зрителям! Этот мастер-класс по шторам специально для вас. А если изучить я очень рад. Я прошу вашей помощи, чтобы поделиться этим каналом в вашей стране. مرحبا مشاهدينا يتحدثون العربية. هذا البرنامج التعليمي الستار خاصة بالنسبة لك. وإذا كنت تدرسها أنا سعيد جدا. أطلب مساعدتكم لمشاركة هذه القناة في بلدكم. Ciao spettatori di lingua italiana. Questo tutorial pretende appositamente per te. E se lo studi sono molto felice. Chiedo il tuo aiuto per condividere questo canale nel tuo paese. Hello English-speaking viewers. This curtain tutorial is specially for you. And if you study it, I am very happy. I ask for your help to share this channel in your country. Bonjour les téléspectateurs francophones. Ce tutoriel de rideau spécialement pour vous. Et si vous l'étudiez, je suis très heureux. Je demande votre aide pour partager cette chaîne dans votre pays. Hallo deutschsprachige Zuschauer, dieses Vorhang-Tutorial speziell für Sie. Und wenn du es studierst, ich bin sehr glücklich. Ich bitte um Ihre Hilfe, um diesen Kanal in Ihrem Land zu teilen. Hallo kijkers wat Afrikaans praat. Hierdie gordijn tutorial spesiaal vir jou. En as jy dit bestudeer, ek is baie bly. Ek vra jou hulp om hierdie kanaal in jou land te deel. Salam Azerbaycan dili izleyiciler. Bu perde dersliği susuyor sizin içindir. In the meaning of curtain tutorial, this is for the world. Without exception, and I apologize if I haven't mentioned the name of the country. From wherever you are, I like you. Thank you very much. Thank you very much.
Thank you. Thank you.